Hello my dear students, all of you welcome. Marginal costing is one of the techniques of costing that you know, that is one of the important tools of management accounting, or that is one of the important tools of financial analysis. And this marginal costing is having lots of applications, practical applications, or management can make use of marginal costing for making some decisions in the organization. So what are the areas in which the management can go for marginal costing for making important decisions? That is the topic of today. So here I show you some of the applications of marginal costing or CVP analysis. First one is profit planning, pricing decisions, make or buy decision, selection of a suitable sales mix, decision in case of key factor, level of activity planning, accepting bulk orders, additional orders, export orders, and exploring new markets, shutdown decisions, alternative methods of production, etc. Means marginal costing is an important aid to the management in taking many managerial decisions. It is a useful tool for making policy decisions, profit planning, cost control, etc. So these are the different areas that you have to learn as part of your syllabus. So we are moving to the first one, profit planning. In marginal costing, all the decisions are taken on the basis of a decision criterion called contribution. Contribution, you know how to calculate contribution and all. Sales minus variable cost is equal to contribution. So the decisions are based on contribution, or marginal costing helps to plan the future operation with the help of contribution to maximize profit or to maintain a desired level of profit. And you know that changes in the selling price, variable cost, product mix affects the profitability of a firm. So here I show you one question that you have to solve, that is coming under the first area, profit planning. The price structure of a cycle made by the Cycle Company Limited is as follows. Materials rupees 60 per cycle, details are given, per unit details are given there. Labor rupees 20, variable overheads 20. The total variable cost is rupees 100. The total of 60, 20 and 20. 100 rupees. Fixed overheads rupees 50. Profit rupees 50. Selling price 200. Right? So that is the cost structure of one cycle. This is based on the manufacture of 1 lakh cycles per annum. Means the company is manufacturing 1 lakh cycles per annum. The company expects that due to the competition they will have to reduce selling prices, but they want to keep the total profits intact. What level of production will have to be reached? That is, how many cycles will have to be made to get the same amount of profit if the selling price is reduced by 10% and if the selling price is reduced by 20%. That is the question. The question is clear to you. The company is manufacturing 1 lakh cycles in a year. Because of heavy competition, tough competition, they are forced to reduce their selling price. For a selling price is rupees 200 now. Other 10% reduce ചെയ്യാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 20% അവർ reduce ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സൈക്കിൾസ് സെല് ചെയ്യണം? Means they want to maintain the same profit enjoyed now. Now the company enjoys a profit of rupees 50 per unit. 50 per cycle. ഒരു സൈക്കിളിന് 50 റുപ്പീസാണ് ഇപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ, ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ടു എൻജോയ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ, ബട്ട് ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദെയർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ബൈ 10% ആൻഡ് ബൈ 20%. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 10% അല്ലെങ്കിൽ 20% റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മെനി സൈക്കിൾസ് ദേ വാണ്ട് ടു സെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ, ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. സെയിൽസ് ടു ബി ജനറേറ്റഡ് ടു ഏൺ എ ഡിസൈർഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്.
ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോഫിറ്റ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി നൗ ഈസ് rupees 50 lakhs, 50 per unit, 1 lakh cycles per annum manufactured by the company. So the total profit of the year is 50 into 1 lakh, 50 lakhs. That is the profit enjoyed now that they want to maintain. Okay. In marginal costing, if fixed cost per unit is given, it is to be converted into total fixed cost immediately at the given level. അപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ₹50 ഹിയർ. അപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്ന ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്, ആ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദാറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്. That fixed cost will not change for any levels of output. That is fixed. That total fixed cost will be fixed for all levels of output. That is the first thing that you have to do. If that fixed cost per unit is given, that is immediately to be converted into total fixed cost. So here the fixed cost is ₹50. That is to be converted into total fixed cost. 50 into 1 lakh units. 50 lakhs is the amount of fixed cost, total fixed cost, right? Okay, now we are moving to the solution. Okay, these things are explained already. Total fixed cost is 50 lakhs. Present profit is also 50 lakhs. And you want to calculate the number of cycles to be sold to generate a profit of ₹50 lakhs. At the reduced selling price. If the selling price is reduced by 10%, what will be the new selling price? 200 into 10%, 20 rupees. Means they want to reduce their selling price by 20 rupees. Then the new selling price will be 180 rupees. That is clear, no? 10% if they reduce their selling price, 10% means 200 into 10%, 20 rupees. If they reduce 20 rupees, their new selling price will be 180 rupees. So at this 180 rupees selling price, how many number of cycles to be sold to generate a profit of ₹50 lakhs? Here we apply the same equation. We can go for this one, fixed cost plus profit divided by contribution per unit. അല്ല, നിങ്ങൾ റുപ്പീസിലാണ്, വാല്യൂവിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് PV ratio, profit volume ratio. So when we apply this equation, 50 lakhs is your fixed cost, 50 lakhs you want to generate the profit, divided by contribution per unit means selling price per unit minus variable cost per unit. Here your variable cost per unit is ₹100. Your selling price is ₹180. No, that is the new selling price. So 1 crore divided by 80 contribution per unit, that will give you 1,25,000 cycles. Means you want to sell 1,25,000 cycles in order to generate a profit of ₹50 lakhs. അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ 200 rupees ആകുമ്പോൾ 1 lakh cycles സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 50 lakhs പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിക്കോസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ യു റിഡ്യൂസ്ഡ് യുവർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു 180 rupees സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ 50 lakhs പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യു ഹാവ് ടു സെൽ 1,25,000 സൈക്കിൾസ്. ഇനി എത്ര റുപ്പീസ് സെയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ 1,25,000 ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ, ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ. Okay, second situation is when the company reduces the selling price by 20%, what will be the new selling price? If they reduce their selling price by 20%, their new selling price will be 160 rupees. Means 200 into 20% is equal to 40 rupees. 40 rupees, if they want to reduce their selling price, their new selling price will be 160.
They want to generate a profit of rupees 50 lakhs. So the equation is fixed cost plus the desired profit divided by contribution per unit. 50 lakhs plus 50 lakhs divided by 60 rupees. 160 selling price, variable cost is not changing, that is 100 rupees again, divided by 60 contribution per unit means you want to sell 1,66,667 cycles to generate a profit of rupees 50 lakhs now. So 200 rupees selling price agumbo you have to sell 1 lakh cycles for generating 50 lakhs. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് യു ഹാവ് ടു സെൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ജനറേറ്റ് ദ സെയിം പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1,66,667 സൈക്കിൾസ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് 60 rupees. So into 60 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഫ്രം ദാറ്റ് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെൻ യു ഡിഡക്റ്റ് യുവർ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് rupees 50 lakhs, the profit will be rupees 50 lakhs. That you can cross check also. So that's all about the first application area, that is profit planning, right? Hope it is clear to you.